of today's program, CS Prashant SRINIVAS, Secretary, CS Satish TG, members assembled here. Good afternoon. Today we are assembled over here for a lecture on the Finance Act 2022. Now we had covered the Finance Bill during February 2022 in a CP seminar, but the bill was presented Lok Sabha and got amended with almost 39 amendments thereto proposed by the Finance Minister subsequently, and it has got assent from the Honorable President of India. Now the Finance Bill 2022 has turned as Finance Act 2022. Now some of the various interesting areas that we need to cover obviously is that income from virtual digital asset. Of course, VDA has found a definition in the Income Tax Act, and a new concept of updated returns with the tax and top-up tax is there. I understand that the institute has represented to bring down the top-up tax percentage, but it has not found any traction with the FM. And personally, I do feel that the top-up percentage is quite high, and lots of amendments in trust and lots of trust areas. So these are the areas that we need to cover for those concentrating in taxation. So now our lecturer from KOTTAYAM is an expert in taxation. He's closely associated with Thrissur also, and has also taken various seminars. On behalf of Thrissur branch, I do welcome CA Prashant SRINIVAS to this lecture. Prashant SRINIVAS sir is accompanied by his better half CA Rimya Prashant, current committee member of KOTTAYAM branch of SRC. I welcome madam also. I do welcome other attendees assembled over here. All the attendees assembled online. After this program, we have a joint program with the TMA, Bankers Club, and the DLB about the topic an Indian perspective on the current global market conditions at 6:45 in Joyce Palace. The same is being taken by Mr. R.K. Gurumurthy, the Treasury Head of Dhanlakshmi Bank. I hope the members have filled the Google form yesterday, which has already been circulated. Thank you very much. Over to you, sir. Before the same, I will just like to request our Treasurer to introduce sir. Very dear friends of this elegant profession of chartered accountancy, wish you all a wonderful afternoon. Today, when I got the profile of the faculty of the day, I just witnessed a very peculiar quality he is having in his life. That is a great humanitarian gesture he has got. When every professional in our profession, when we set out the starting blocks of a fiscal year, we would be commencing with budgets, bank audits, a lot of professional planning. What this personality does is, he starts his fiscal year donating blood, and his latest donation being made on 1st April 2022. Like every CA student pursuing chartered accountancy, there is something which happens like they go for the triple qualifications, and they start with CA, CMA. He has done that. He's a chartered accountant. He's a cost and management accountant. And every one of us knows that there is nothing like an end in learning in the life of a chartered accountant. He still keeps studying, and he's chasing. He has crossed the halfway hurdle of CS, and he's in the final lap. There is a very good writer in him. Yes,
authored a book, a handbook on taxation of charitable institutions. He has contributed articles to several professional journals. He has presented papers in various professional forums. And apart from his profession and his studies, he was the chairman of Kottayam branch of SARC of ICAI during the year 2021-22. He is also in the board of a lot of committees, which, as his time is more valuable than mine, I would leave more time with him. He is a partner of one of the oldest practicing firms in Kerala, Messrs. SS Iron Company. And he is married to chartered accountant. His wife is also a member of the institute, CA Ramya, and they are blessed with 2 children. And he is also carrying a legacy of being in a family with plenty of chartered accountants, and he is in the 3rd generation now. With this, I would like to introduce today's faculty, Chartered Accountant PRASANTH SRINIVAS, to this elegant audience. Thank you. PPT. ഇതിലില്ലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. Good afternoon. I'm very happy when Ajit asked me whether, sir, you could address the members of the Trichure branch on Finance Act. I'm happy on 2 counts. First, I had a long overdue relationship with Guruvayurappan. Over 8 years, last I visited Guruvayurappan and paid my respects and reverence in 2014. So I thought, why not I grab onto this opportunity and ensure I clear my overdues. Thanks to our member Srihari and for his hospitality, that part of my mission, what my journey was successfully completed. Now, second part, Trichure is always dear to me. On 2 or more occasions, I've repeated this because Trichure ulla vadakkunnathinana Tirunakkarayile Tirunakara Thevarayittirikunathu. Karyam Tekkungur Rajavine കുളിച്ചു തൊഴാനായിട്ട് തൃശ്ശൂർ വരാൻ പറ്റാതായപ്പോ വടക്കുന്നാഥൻ തിരുനക്കരയിൽ സ്വയംഭൂവായിട്ട് അവതരിക്കുകയായിരുന്നു. So that is this very special attachment we Tirunakara people have with Thrissur, because our Tirunakkarappan is very much your Vadakkunnathan. So that way, my special bonding with Thrissur branch will always be there. And third is a greet. So altogether, it is a very pleasant experience to share my limited knowledge with the august gathering of chartered accountants in Thrissur. Finance Act and Finance Bill, we have all learned over and again. And we know this budget, unlike any other budget, did not have any path-breaking amendment or anything like that. So this was basically a
it means business-like budget. They wanted to nullify the effects of all case laws which were favoring the SSC. That is the general line of thought as far as this budget is concerned. Government has made it clear even prior to the budget that we are not going to give any further tax concession to SSCs. Here and there they say we have relaxed certain compliance requirements. So, but basically this budget, if we see, it is the more trust has been laid from the department's perspective rather than SSC's perspective. Some relaxations are given because of the problems created by COVID-19 pandemic. Certain sunset dates have been extended. But for that, no major concession has been given to SSCs. And some tinkering has been carried out in various provisions. Major set of amendments have taken place in the case of charitable institutions. And one important thing which was projected as favoring SSCs was updated return. But once we go through that, updated return is also something which favors the department. It is like a bait. Once we catch on to the bait, the noose will be tightened. So basically, it is a win-win situation for the department as far as this Finance Act is concerned. Anyway, let us see what are the major changes that have happened regarding various tax provisions in this Finance Act. Coming to tax rates, as I said, no major change is there in tax rates, except two things. One is the alternate minimum tax applicable to cooperative societies that we'll see later. From 18.5%, it has been reduced to 15%. Other than that, there is no big change. Then coming to surcharge, this is an important change. And those SSCs who have approached us for regarding consultation regarding property sales, we have advised them, you postpone it to April. Because it says, in respect of those SSCs who are having capital gains, the rate of surcharge, even if the income exceeds 2 crores, even if it exceeds 5 crores, it will remain as 15%. Earlier, it used to be 25% or 37% as the case may be. So if you could defer capital gains, if you could postpone capital gains to April, those SSCs who are having substantial capital gains, they will get benefited. So that is the welcome change as far as SSC's perspective is concerned. So they have said dividend income, capital gains, long-term or short-term from transfer of listed securities, and any other long-term capital gain. In such cases, even if the total income exceeds 2 crores, even if it exceeds 5 crores, the rate of surcharge on those income, tax on those income will remain at 15%. This table is a concise of what is the provision. This is regarding the earlier we used to study section 158AA, which used to say provision for avoiding repetitive and identical question of law is pending in the jurisdictional high court or Supreme Court. It is not pending at all. It is decided. Still, the SSC officers are not accepting or they are not taking a uniform view. Unfortunate thing. One assessing officer allows ATP, another assessing officer says you are not eligible for ATP. There is no consistency. So in such cases where identical question of law is pending before jurisdictional high court, or in the case of same SSC or in any other SSC's case, what happens? A collegium will be constituted of 2 commissioners and they decide and inform the jurisdictional CIT whether or not to file appeal before the ITAT or High Court. Then CIT must file a prescribed application before the ITAT or before the High Court. That appeal may be allowed to be filed depending upon the outcome of the pending matter.
assessee has to give his concurrence also. In such case, when the matter is decided, within 60 days, appeal has to be filed. Procedure will be laid down by CBDT. This is one interesting thing. Section 40A2, 40 small a, small 2. We know income tax is not an allowable expenditure. Then people, some became wise. They started claiming the section says tax on income is not an allowable expenditure. So why not we claim surcharge on income tax as a deductible expenditure? Why not we claim education cess on income tax as an allowable expenditure? Earlier, one clarification amendment has come, surcharge forms part of income tax. So that part is settled. The second part remained open. Various tribunals said education cess is an allowable expenditure. Now, to plug all these beneficial decisions, law has been amended retrospectively. It is not amended prospectively, it is amended retrospectively. So explanation is added retrospectively to clarify that for the purpose of this subclause, the term tax includes and shall be deemed to have always included any surcharge or cess by whatever name called on such tax. Amendment is made retrospectively to make clear the position irrespective of the CBDT circular. This amendment will take retrospective effect from 2005-6. So one thing is now, even now open, whether interest on tax is allowable. It is open for this debate. Whether interest on tax is an allowable expenditure. Whether interest on belated payment of TDS is an allowable expenditure. In our office, we take a conservative view. Interest on tax we don't claim, but interest on TDS we claim as a deductible expenditure. Anyway, when they take it for assessment, when they do a detailed scrutiny, what is going to be the outcome only God knows. But still, we take a conservative view that we don't claim interest, 234 ABC interest we don't claim, but interest on TDS we are taking an adventure and we are claiming it as a deductible expenditure. Whether 14A procedure rule 8B, whether it has to be mandatorily applied in all cases. Court tribunals have held that this is not a compulsory procedure. This has to be applied only if the assessee is having any exempted income. But while moving this proposal in the memorandum explaining the finance bill, government has said, assume a situation where expenditure is incurred this year and exempted income is earned next year. How can we prohibit the department officer from invoking 14A in the first year? They've given such an example in the memorandum explaining the finance bill. And based on that, they said, whatever be the year, whatever be the nature of income, whether or not the assessee is having exempted income, section 14A has to be compulsorily applied. This is the amendment. Disallowance under 14A to be made even if no exempted income has been earned. Assume this year I've taken a loan, I've acquired share. Now dividend is taxable. So that way it is okay. There was a regime when dividend used to be exempted. I acquired shares and this year I'm not getting any dividend, but I'm paying interest on that loan. Whether that interest is to be disallowed. But the problem is they are not confining themselves to disallowing that interest. They are applying rule 8AB and they are disallowing XYZ expenditure. Pro rata edutittu expenditure disallow cheyyanonu avarku poലും ariyilla. So that is how they are concluding the assessments. So they have overruled all the court decisions and they have made the amendment very clear. Disallowance under 14A to be made even if no exempted income has been earned. Also, section 14A is made to apply notwithstanding anything to the contrary contained in the Act. So 14A is all pervasive, it is above everything. Section 37, 3 amendments are made.
in order to make intention of the legislation clear and to make it free from any misinterpretation, it is proposed to insert another explanation to subsection 1 of section 37 to further clarify that the expression expenditure incurred by an SSC for any purpose which is an offense or which is prohibited by law under explanation 1 shall include and shall be deemed to have always included the expenditure incurred by an SSC. Unlawful expenditure disallow ennaanu paranjirikkunnathu. Adil main aayittulla problem, Indian Medical Council has come out with a circular that pharmaceutical companies should not pay kickbacks. I don't use that word kickback. They don't give perquisites to medical practitioners. Various tribunals have held that IMC's circular is not having any binding precedent in the income tax law. So the amount being incurred for the purpose of business, it is allowable as expenditure. CBDT has come out with a circular also stating the officers shall disallow such expenditure. Adungondum purpose achieve aayilla ennu kandapol, that provision, the features of that circular has been now incorporated in the act itself. Second thing, whether it is violation of a foreign law, whether it is allowable as an expenditure. Tribunals have held that violation of Indian law alone has an embargo. If you violate a foreign law and you compound that, you incur some expenditure in connection with that, then there is no problem. It is allowable as an expenditure. So foreign law is also now incorporated. Violation of foreign law will also amount to disallowance. Then compounding of an offense. Compounding of offense is also brought within the ambit of disallowable item under section 37, 3 items. For any purpose which is an offense under or which is prohibited by any law for the time being in force in India or outside India. Second, to provide any benefit or perquisite in whatever form, doctors to a person, whether or not carrying on a business or exercising a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law, rule, regulation, or guideline, as the case may be, for the time being in force, governing the conduct of such person. To compound an offense under any law for the time being in force in India or outside India. An amendment relating to section 43B. So I take a loan from public financial institution, bank, and those specified entities under 43B, and I make a default in payment of interest. To make good the default, I tell them I convert this interest portion into debentures, repayable after 5 years. So assessee started taking a view that the interest is discharged and a new liability is created. So when interest is discharged, 43B is satisfied and I am eligible for deduction. And non-payment of dividend, debenture is not an item covered under 43B. So this was the stance taken by certain assessees, and tribunals and courts have started allowing their claim also. To plug that loophole, the amendment has been brought out. They've said conversion of interest to a debenture is not a factual repayment. It's only an accounting entry. So that accounting entry cannot be, in any stretch of imagination, be considered as discharge of interest liability. Therefore, the intention of law is that conversion of an interest liability to a debenture or any other security will not amount to satisfaction of condition under 43B, and the amount will not be allowable as deduction. Explanation 3C, 3CA and 3D of section 43B are amended to provide that conversion of interest payable under clause D, DA and clause E of section 43B into debenture or any other instrument by which liability to pay is deferred to a future date shall also not be deemed to have been actually paid. Certain TDS related amendments are prescribed. 206AB, 206CCA. 206AB is relating to TDS, 206CCA is relating to TCS. The crux of the issue is when the payer or the deductee is a non-filer for 2 years,
the rate of TDS as a rule of thumb will be twice the normal rate. അതായത് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ TDS കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആള് അല്ലെങ്കിൽ TCS കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണെങ്കിൽ ആ അതർ പേഴ്സൺ 2 വർഷത്തിന് റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ TDSന്റെ നോർമൽ റേറ്റിന്റെ ഇരട്ടി റേറ്റിൽ TDS പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ TCS കളക്ട് ചെയ്യണം. അത് 2 വർഷം എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. This Finance Act has reduced it to 1 year. And ഇപ്പോഴും ഘോരഘോരമായിട്ട് പറയേണ്ട സൈറ്റിൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന. It's very difficult to verify whether the person is a filer or non-filer. പകുതി സമയത്ത് കിട്ടില്ല. നമ്മുടെ UDIN അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ ഇരിക്കും. 30th April is fixed as the due date for updating UDIN. Half of the UDIN is not getting updated. ബൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവണേ ഇല്ല. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ. Anyway, our Central Council members, C. Rajendra Kumar, has extended a helping hand. If at all we are finding a difficulty in updating or UDIN in the income tax website, a problem namala angarku mail aayittu ayikka ennu paranjittunde. Let us see. I think the due date may get extended to 31st May because most of the UDIN is not getting updated. പ്രത്യേകിച്ച് ആ യുഡിന്റെ സീരീസ് എല്ലാം കൂടെ മാറിയതോടുകൂടി എല്ലാം പ്രശ്നമായി. ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ നമ്പറിംഗ് അല്ലേ, നേരത്തെ ABCD നമ്പർ ഇട്ട് വന്നിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി എല്ലാം പ്രശ്നമായി. Then TDS under section 194IA, that is TDS on sale of immobile property between residents. Seller resident ആയിട്ടുള്ള കേസിൽ TDS 1% കട്ട് ചെയ്യണം. Now what happens? Sale value is 35 lakhs, whereas guideline value is 55 lakhs assume. On which amount TDS has to be done? Whether TDS has to be done. So the clarity konduvannittund. Stamp duty value or actual consideration, whichever is higher, has to be taken. 194IA on sale of immobile property has to be higher of sale value or stamp duty value. Then നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സാധനം perquisite in connection with business, അതിന് TDS കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. TDS is to be affected on perquisite of business or profession exceeding rupees 20,000 under section 194R at 10%. Applies to payment in kind also. If payer has turnover less than 1 crore, TDS is not required. If TDS is not deducted, disallowance under 40A1A will be attracted. 201 calculation of interest ne kurichu ഒരുപാട് disputes വന്നു. The way department calculates interest is not correct, and various tribunals have held that the way they are calculating interest is not correct. Now they say whatever the assessing officer calculates, it's correct. That is the substance of the amendment. But a big gray area is there in TDS interest, because interest shall be calculated at the rate of 1% from the due date. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അടുത്ത മാസം തൊട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ TDSലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ മാസം ഡിഡക്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 7th അടച്ചാൽ മതി. സ്റ്റിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 7 തൊട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ, ഈ മാസം തൊട്ട്. ഇപ്പം 11 മാസം നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 12 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു സവിശേഷത TDSലുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയ ഇന്ന ഒരു they have not plugged. ഇതല്ല അസസ്മെന്റിൽ വരണ TDS അസസ്മെന്റ് 201 പ്രൊസീഡിങ്സിൽ വരണ ഇഷ്യൂസ്. അതിനെക്കുറിച്ച് 2 അമെന്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Amend subsection 1A of section 201 to provide that where any order is made by assessing officer for the default under subsection 1 of the said section, interest shall be paid by the person in accordance with the order made by the assessing officer in this regard. Then second one, amend subsection 7 of section 206C, that's TSCS in there, to provide that where any order is made by the assessing officer for the default under subsection 6A of said section, interest shall be paid by the person in accordance with the order made by the assessing officer in this regard. I am very sure this will be challenged before the court of law, because you cannot say my officer is always right. These are certain relaxation provisions, easing out the deadlines, basically because of 2 years lost on account of COVID. Excuse me. The last date
for commencement of manufacturing or production by certain companies covered under 115 BAB, that is 15% concessional tax regime. For those companies, the deadline is extended from 31/3/23 to 31/3/24. The date of incorporation of eligible startup under 80 IAC for exemption is extended from 31/3/22 to 31/3/23. Then reduction in tax rate. Already we have discussed the rate AMT in respect of cooperative societies. It is reduced from 18.5%, 50 to 18.5% to 15%. ETCCD, NPS. We know central government employees were eligible for 14% contribution from the government, whereas state government employees were eligible only for 10% contribution. But in 2019, the service rules were amended. Even state government employees were eligible, made entitled for 14% NPS contribution by the employer. But section continued to exempt only 10% of that. So remaining 4% NPS contribution received from employer was taxable in the hands of state government employees. This is retrospectively cured. From assessment year 2021, this is cured. There is parity between central government and state government employees. Both are made at an equal platform at 14%. 80DD, that is, you take insurance policy or an annuity policy in the name of a disabled dependent. And when the money is received during the lifetime of the guardian, it is taxable. And when the guardian dies and the money is received, it continued to be exempt. But someone approached High Court and said, in the case of person with disability, he needs money for his subsistence, even if the guardian is alive. So some money, if redeemed, why not it be made taxable? Why it is made taxable? That was the question. Court said it need not be made taxable. So to accept the decision of the court, they made this amendment. They've said we will give exemption provided the dependent is a senior citizen. So if the dependent is not a senior citizen, you are not going to get any benefit when you receive money during the lifetime of the guardian. 80DD deduction is allowed on depositing with LIC, etc. to get annuity for disabled dependents. This is taxable when encashed during the lifetime of the guardian. It is now provided that this will not be added to the income of the guardian or parent during their lifetime when the dependent had attained the age of 60 years. So most probably the guardian should be 85 years at that time. At the time of withdrawal of the amount, and further deposit in the fund has stopped. Even at the age of 85, you expect a person to contribute to the fund. It's something great. So exemption of amount received for medical treatment and on account of death due to COVID-19. Receipt by employees, first category. Any sum paid by the employer for COVID treatment of the employee or any family member will not be treated as perquisite under section 17(2). Second thing, receipt by any person, whether it is taxable under 56. It is also clarified. Sum of money received for his COVID treatment or for any family member from any person will not be taxed under other sources. Then receipt by, again, one more issue. If a chartered accountant is having COVID and his clients pay him some money, it is neither salary, it is neither nor other sources. It falls under business or profession, whether it is taxable. But the good thing is no client will pay you. Okay. Because COVID samayatha, lockdown samayatha, നമുക്കെല്ലാം വളരെ നല്ല മനസ്സായിരുന്നു. സാർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. It is not like that now. When all is well, our mind is bad. When something is bad, our mind becomes so good. So that's the paradox. Then receipt by a family member of a deceased person. Sum of money received by a family member of a deceased person will not be taxable under other sources if received within 12 months of the death. No limit for receipt from the employer of the deceased and 10 lakhs in other cases. Salary case monetary limit illa, baki case 10 lakhs vare
exempted. We know film producers within 30 days have to file form number 52A giving details of production expenses. Now to the list of film producer, a few more specified persons are added. Arana specified activities, event management, documentary production, production of programs for telecasting on television or OTT platforms, other similar platforms, sports event management, other performing arts, or any other activity as the central government. So entertainment industry മൊത്തത്തോടെ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമ എന്നുള്ളതിന് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡൻ ചെയ്തിട്ട് they have brought in the entertainment industry into that ambit. Then ഈ foreign technicians in the salary like കുറച്ച് exemptions ഉണ്ടായിരുന്നു. 10(8), 10(8A), 8B, 9 അതൊക്കെ അതിന്റെ ടൈം അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് that fruitful time കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it has been removed. This is one interesting thing. We all file form 15CB, 15CA because in one point of time or other, our clients will be making foreign remittances, maybe for foreign technical services, for some other services, tax ulladavam, tax illatadavam. So when our client makes a foreign remittance, most of us would have given 15CA CB. And you know, in 90% of the case, the foreign counterpart will insist on payment net of tax. That means our client has to bear the tax. Now, you deduct some tax and make the remittance of tax and you remit the money abroad. Now you see you come across a CBDT circular that no TDS is required to be made on this payment. What is the respite? We have to claim refund, right? Because our client is bearing this. You have not passed it on to the other person. You have made the payment net of tax to the other person. So what is the procedure? Hitherto the procedure was under section 246A, you have to file an application to the Commissioner of Income Tax Appeals. So section 248 read with 246A. Now this procedure is slightly changed. 239A new section is inserted. It says, instead of making an application to the CIT appeals, you make the application to the assessing officer. Jurisdictional assessing officer, you make the application. Once the jurisdictional assessing officer rejects the application, that becomes an appealable order under section 246A. So നേരെ പോണതിന് പകരം വളഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു. Assessing officer as though he is going to accept your claim. So you make an application to the assessing officer. അതായത് പഞ്ചാബ് ഹൗസിൽ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനമാക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ചോദിക്കാം ബോട്ട് തരുമോന്ന്. അപ്പൊ അവർ പറയും ബോട്ട് തരില്ല എന്ന്. അപ്പൊ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ്. യു ഗോ ടു ദ അസസിംഗ് ഓഫീസർ, ആസ്ക് ഹിം എനിക്ക് റീഫണ്ട് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക. ഹി വിൽ സേ നോ, then you go to appeal. So that is how this provision is there. Cash credits under section 68. ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യം അവർ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ലോൺ, ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വരവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to explain the source also. Identity, credit worthiness, genuineness ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരി you may have to prove the source of the shareholder also. But loan ആവുമ്പോൾ അത് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. There was no requirement under section 68 for the other person, for you to explain the source of the other person. Now that is also brought in. At present, source of credit in the books of SSC relating to share capital alone requires to be proved by the SSC. When the credit is towards loan or borrowing, SSC is not required to prove the source, identity, credit worthiness and genuineness. Only not required to establish the source. He need to establish only identity, credit worthiness and genuineness. അതിനിപ്പോ പല അസസ്മെന്റ് ഓർഡർ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. The officer would have asked for the PAN of the other person. Basically, in the case of agricultural income, കോട്ടയം സൈഡിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോർമലി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സിംഗ് പൈനാപ്പിൾ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ റബ്ബറിന്റെ ഇടയിൽ റബ്ബർ റീപ്ലാന്റിങ് വരുമ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ കൾട്ടിവേഷൻ വരും. ഈ പൈനാപ്പിൾ കൾട്ടിവേഷന്റെ ആള് ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ആയിട്ട് ഇവർ അലോ ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഹ്യൂജ് ക്യാഷ് വിൽ കം, ഹ്യൂജ് ക്യാഷ് വിൽ ഗോ. And you produce the sale bills in respect of
agricultural produce. Now the last question they ask, you give the PAN number of the buyer. In one of our cases, around 3.75 crores has been added under section 68 and a demand of 3.5 crores has been created. അതിന് അയാളുടെ ഒരു 35 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വീടും ജപ്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So we have filed an appeal because as an assessee, I don't have the power to insist him to give his PAN. That point we have raised before the CIT appeals. We have given his name, we have given his address, we have given his phone number, we have given his email ID. We have, in one of the grounds of appeal, we have mentioned, why not you send your field formation and verify? ഇയാളൊന്നും GST registration ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, GST PAN നമ്പറും കിട്ടും. So genuineness, ഈ 68 വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തടത്തും എല്ലാം ഇപ്പോൾ they are going, the officers are using that provision. Appo another thing, we may also have to explain the source of the other party also. So we have to educate our client. This is the provision. When at the time of filing of return itself, we may have to tell him this is the risk involved. If that case is taken for faceless assessment, this is going to be you are running a very high risk. Local officer ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാല് പിടിക്കുക, ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ ഒരു കാല് പോലും ഇല്ല. So that is the situation. Coming to faceless. Faceless has ended up as a biggest comedy or a dark comedy in this. കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ പവനായി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ മെഷീൻ ഗണ്ണ്, ബോംബ്, മലപ്പുറം കത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഒന്നിങ്ങനെ പെട്ടി തുറന്ന് കാണിച്ചു, അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഇതൊക്കെ ഫേസ്ലെസ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 92 CA ഫേസ്ലെസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസ്, അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് അസസ്മെന്റ്, ഫേസ്ലെസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ പാനൽ, ഫേസ്ലെസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ, ഫേസ്ലെസ് പ്രൊസീജിയർ, faceless appeal appellate tribunal, faceless procedure of appellate tribunal. ഇത് നാലും കഴിഞ്ഞോണ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. Nothing happened. Advocates are dead against that, and I'm sure this is not going to see the light of the day. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? These are deferred till 31/3/2020. Second thing, 144B ല് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് that section is now revamped. So certain things have come. A COVID സമയത്ത് വന്ന ഒരു ഓർഡിനൻസും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ആക്ട് ഉണ്ട്, ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് അതർ ലോസ് റിലാക്സേഷൻ ആൻഡ് അമെൻഡ്മെന്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് ഓഫ് 2020. ആ സമയത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു. നൗ അതും യു ടേൺ എടുത്തിട്ട് നൗ ദീസ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട്. അത് മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പോയാൽ മഹാ ബോറായിരിക്കും. സോ ഐ നോട്ട് റീഡിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ആദ്യം ആര് നോട്ടീസ് അയക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നോട്ടീസിന് എങ്ങനെ റിപ്ലൈ പോകും, റിപ്ലൈ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആര് അടുത്ത നോട്ടീസ് അയക്കും, അത് ആ ഒരു ഇത് സാധനം ആരാദ്യം പറയുന്ന ഒരു പാട്ടൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുമാതിരി ഉള്ള സ്റ്റൈലിൽ വരും. ആ തിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ. ഇനി ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ കോമഡി ഓഫ് തിങ്സ്. ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇറ്റ്. Subsection 9 of section 144B of the Act provides that the assessment proceedings shall be void if the procedure mentioned in this section was not followed. The said subsection refers to violation of procedures laid down by law, whereas a large number of disputes have been raised under this subsection involving technical issues arising due to use of information technology leading to unnecessary litigation. It is therefore proposed to omit this subsection. That is subsection 9 of section 144B from its date of inception. Prospective alla. ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുട്ടികളോട് പറയില്ലേ, നീ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, ആര് പറഞ്ഞു, എപ്പോ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു സ്റ്റൈലില്ല. റൈറ്റ്? സോ മെനി കേസസ് ഹാവ് കം, opportunity for being heard has not been given. Dispute, draft assessment order was given today at 1 PM and the SSC was given time till 5 PM to reply. So all these things have cropped up. And to add fuel to fire, the new income tax portal also has come, as a result of which the faceless scrutiny assessments stalled for almost 9 months. Nothing happened for 9 months. All of a sudden, time barring assessments ellam September 30 ആയപ്പോ വന്നു. September 30 ആയപ്പോ വന്നപ്പോൾ what they did was, they did not extend the time to the assessing officers.
Whatever the reply assessee has given, they have not at all considered, they have completed the assessment. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് people started challenging the matter before High Court. And in 9 out of 10 cases, the cases were sent back to the assessing officer or they were absolutely quashed. As a result, this section is a nightmarish subsection for the department. They said, we have not introduced the subsection. So that is withdrawn. Set off of loss in the case of search cases. At present, no set off of loss or depreciation is allowed against income added under section 68, 69, 69B, etc. Whereas it is allowed against undisclosed income detected in search, survey or requisition. That's an anomaly at nikkunnuണ്ട്. മറ്റേ കേസിലും അതായത് സെർച്ച് സർവേ ഓർ റിക്വസിഷൻ കേസസിലും ഇത് അലോ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് amendment has been brought about. New section 79A inserted to provide that no such set-off shall be permitted against income detected as a result of search initiated under section 132, a requisition made under section 132A, or survey initiated or conducted under 133A other than tedious survey. Undisclosed income defined to include money or valuable asset or entry in the books of account, other documents, transaction, or as also false expenses claim which would have remained undetected but for such proceedings. Last year, reassessment has undergone a thorough change. The number of years has got reduced to 3 years. It is a welcome move, but the question remained whether it is applicable for notices issued after 1/4 or whether it applies to assessment years up to 31/3. Most of the cases court said if you are issuing a notice after 31/3/2021, the new provision will be applicable. You are not eligible to reopen beyond 3 years. So basically it is a win-win situation for the SSCs. Most of the high courts have held favorable to the SSC. Now what they are doing is, in the 148 notice, along with the reason, they have said, they are also stating, we have information that you have acquired assets. ഒരുപാട് AS കണ്ടമാനം correct അല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അവരുടെ ഉണ്ട്. So one of the reasons is we have reason to believe that you have acquired assets in such and such date. അപ്പൊ അസറ്റ്സ് അക്വയർ ചെയ്തതായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ റീഓപ്പൺ ചെയ്യാം. The present trend of notices is like that. So that a fresh round of dispute is being opened up. ഇതല്ല, proviso is inserted in 148 to provide that requirement for approval to issue notice under 148 is not required. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ 148A ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊസീജിയർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്രൂവൽ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി. സോ 148 അതെടുത്ത് മാറ്റി. 148A already provides for conditions before issue of 148 notice, including approval under section 148 AD. So duplication വേണ്ട എന്നുള്ള ഇതിൽ it has been removed. Fine. Then second thing, very dangerous, information for issue of 148 notice to include audit objection. Earlier we used to make a dispute before the courts. It is not an application of mind. It is just a mechanical act of the assessing officer based on an audit objection. 8 out of 10 cases got decisions in favor of the SSC. Information for issue of 148 notice to include audit objection regarding assessment completed, information received under 90 or 90A, that is international exchange of information, information received under 135A being faceless collection of information, or any information which require action consequent to the order of tribunal or court. Few other amendments, other procedural amendments are also made regarding reassessment. So reassessment proceeding, what I suggest is we have to go back to the school. We have to take the test book. We have to learn reassessment procedure once again. Because നമ്മൾ പഠിച്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴത്തെ പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പഴയ ആൾക്കാർ, ഞങ്ങളെ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ്, ഇവരെല്ലാം we are compelled to revisit section 263, 148, etc. because the provisions have undergone thorough, even assessment proceedings have undergone thorough change. Then updated return, most hyped amendment in the budget. People felt we'll get 2 more years to file revised return. It is not like that. But my personal view is earlier 1 more year was given to file revised return. That was very fair because
You come to the chartered accountant only the next year. Next year, chartered accountant will find out that you omitted something in the last year. So there was convenient space, time, space to correct that mistake and to file the revised return. Life was peaceful for both department as well as taxpayer, because that whatever further tax ought to be filed, the taxpayer paid and filed the return. Whatever refund the assessee omitted to claim, assessee also benefited, because ആദ്യത്തെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എടിപിടിന്ന് റിട്ടേൺ കൊടുത്തതാണ് 26 ഡേയ്സിൽ പാതി എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് ടൈം അടുത്ത വർഷം നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ 26 ഡേയ്സിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കൂടെ നോക്കിക്കളയാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫർദർ ഒരു 35,000 റുപ്പീസിന്റെ TDS ഒന്നുണ്ടാവും. പ്രസന്റ് റിജൈമിൽ വി കനോട്ട് ക്ലെയിം എനിത്തിങ്. But government also doesn't want the assessee to take any advantage. So instead of giving one more year, the government has reduced the time limit for filing revised return. Earlier, we used to get time up to 31st March. Now this is reduced to 31st of December. And this year, don't expect any extension. Don't expect any extension. If we ask for extension, GST audit or tax audit. Government's attitude is very clear. If you can't deliver goods, we will entrust it with someone else. Otherwise, and unless the assessees go and ask the government, we want time to file the return. If any move comes from the chartered accountant for extension of due date, it is going to be suicidal. And ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുമാതിരി ITR സ്കീമൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 26 days എൻട്രി വരാത്തതുകൊണ്ട് പാതി പേരും റിട്ടേൺ കൊടുക്കില്ല. That is one thing. But they have whitewashed the things and presented a very rosy picture. And ഇത്തവണ കോവിഡ് ഇല്ല കരയാൻ, ഇനി വല്ല വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലേ ഉള്ളൂ. Okay. So what about updated return? They said presently you file return under 3 provisions. 139(1) voluntary return on time. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 25,000 രൂപയുള്ള TDS ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം. So all these amendments have come, rules have been amended. So those persons also have to mandatorily file return. Then what is the due date? We know 31st July, 31st October. Tax audit ഒരു മാസം മുമ്പ് തീർക്കണം. 31st October is the due date. Transfer pricing ആണെങ്കിൽ 30th November. So what about 139(4) belated? Earlier you used to get time till 31st March. That is no longer available. It has to be filed 3 months before the end of the assessment year. That means 31st December is the due date. What about revised return? Same thing. 31st December is the due date. And ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് memorandum explaining finance bill പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Assessee is given ample time to revise returns. Okay. And one more paradoxical statement in the same memorandum explaining finance bill is, considering the enormous amount of information which the department possesses, and ഒരു നഡ്ജിങ് ആക്ടിവിറ്റി, രണ്ടു മൂന്നിടത്ത് ഇത്തവണ ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നഡ്ജിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റാഗറിങ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ എന്തോ ഒരു ഫ്രേസ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, നഡ്ജിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അസസ്സിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കാം. That is made clear in the next statement. Of late, department is in possession of huge information of financial transactions by assessee, and these are reflected in the annual information statement. Most assessees are unaware of this, and department reminds them about the end of sentence. Most assessees are unaware of this, and department reminds them about this only on or after the due date for belated or revised return. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു SMS അയക്കും. എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഗുട്ടൻസ് എന്നറിയില്ല. ആധാർ ലിങ്കിങ്ങും കൊണ്ട് ആ ഡേറ്റിൽ വെക്കും. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തലേദിവസം കുട്ടികൾക്ക് പനി വരും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ അവർ പ്രൊഫഷൻ, ചലത്ത എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. Hence, it is proposed to introduce a new provision in section 139 of the Act for filing an updated return of income. So, original return, revised return, belated return, and the fourth category of return, updated return. Whether or not he has filed a return previously for the relevant assessment year. Allalum belated idu kodukam, updated kodukam. The proposal for updated return over a period longer than that is provided in the existing provisions of the Income Tax Act
would on one hand bring the use of huge data with ultimately the department അനുകൂലമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Huge data with the IT department to a logical conclusion resulting in additional revenue realization, and on the other hand it will facilitate ease of compliance to the taxpayer in a litigation free environment. ചില കേസിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കമ്മീഷനിൽ പോവുക അതിനൊക്കെക്കാളും ചിലപ്പം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതായിരിക്കും അസസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭം. അതായത് ക്രോണിക് നോൺ ഫയലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിൽഫുൾ ഡിഫോൾട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഈ മനോരൻ സാർ പണ്ട് പറയും, there are 3 types of taxpayers in India. One is, even if the tax rate is 80%, they will pay tax. Second is a category of persons who are ready to pay if the tax rates are moderate. Third is a category of person, even if the tax rate is 10%, they won't pay. And Sanderu Valare, in his inimitable style, he says, if you send those persons to the Reformation school, the school will get reformed. So അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പ്രൊവിഷൻ. എന്നെ എന്ത് വേണേ തല്ലിക്കോ, ഞങ്ങൾ ഇൻകം കാണിക്കില്ല. അല്ല, ഇത്തവണ നമ്മൾ രസമായില്ലേ, പല ക്ലയൻസിന്റെ അടുത്തും AAS എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ സാറിന് ജോലിസ് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ച പല ക്ലയൻസ് ഇല്ലേ, ഇവിടെ താൻ ഇത്രയും ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തില്ലേ, ഇത്ര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങിയില്ലേ. ജ്യോതിഷം പറയണമാതിരി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇത്തവണ, അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കയ്യിൽ വന്നോണ്ടേ. ബട്ട് പണിയൊന്നും മുന്നോട്ട് പോവില്ല കേട്ടോ, പണിയൊന്നും മുന്നോട്ടും പോവില്ല, കാശും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ അത് അനദർ കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ദി പ്രൊവിഷൻസ് അപ്ലൈ ഫ്രം 1/4/2022 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പഴയ 2 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റഡ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ പ്രിവെയിലിംഗ്. ബട്ട് അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു എനേബിൾ ദ യൂട്ടിലിറ്റി. റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. വേറൊരു ചാർട്ടർ കൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, കാര്യം 31 മാർച്ചിന് ഫുൾ റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കുറെ എണ്ണം കയറിപ്പോയില്ല. അപ്പൊ ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്നുള്ള പ്രൊവിഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയിട്ട് രക്ഷയില്ല. കാര്യം യൂട്ടിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ദർ, ഫോംസ് പോലും വന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും. സോ 1/4/2022 എന്ന് വെച്ചാൽ 22, 23, 24 25 ആവുമ്പോൾ പുറകോട്ട് 2 എണ്ണം ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നാണോ, അതോ ഇന്ന് മുതൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റഡ് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാമോ എന്നാണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ബട്ട് ഫെയർനെസ് ഓഫ് തിങ്സ് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണ്. ഇത് റീഅസസ്മെന്റ് പോലെ കോടതിയിലേക്ക് പോകും. കോർട്ട് വിൽ ഗിവ് എ ഡയറക്ഷൻ that last 2 years return should be permitted to be updated. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊവിഷൻ ഇന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2 കൊല്ലം ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ ഇൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്. It is provided that taxpayer may be given time up to 24 months to file particulars of their return of income particulars of their income in the updated return. Payment of additional tax by persons opting to furnish updated returns is also provided for. Tax, interest, taxes, surcharges, cess, interest, late fee എല്ലാം കൊടുക്കണം. അത് കൂടാണ്ട് അഡീഷണൽ ടാക്സ് കൂടി കൊടുക്കണം. വാട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നോർമൽ ടാക്സ്, അതിൻ്റെ സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, അതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ താമസിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലേറ്റ് ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അഡീഷണൽ ടാക്സ് കൂടി. വാട്ട് ഈസ് അഡീഷണൽ ടാക്സ്? നോർമൽ ടാക്സും അതിൽ വരുന്ന ബാക്കി ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ 12 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ തീർന്നിട്ട് 12 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ARSന് ഏർലി ബേർഡ് വെക്കണ മാതിരി ആണെങ്കിൽ 25% ടാക്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെയും, അല്ല ഇനി 12 മാസം തൊട്ട് 24 മാസത്തിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ 50%. So that is the amount of additional tax to be paid. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? New section has been introduced, 139(8)(a). A subsection has been introduced with the following salient features. Any person, whether or not he has furnished a return under subsection 1, original return, subsection 4, belated return, subsection 5, revised return, for an assessment year is eligible to file updated return. File ചെയ്താലും ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും you are eligible. Updated return shall be filed within 24 months from the end of the assessment year. Such return shall be furnished in the prescribed form and manner and shall contain the prescribed
particulars. ഒന്നും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ഫയലിംഗ് യൂട്ടിലിറ്റി വന്നിട്ടുമില്ല. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കായിരുന്നു പഴയ വർഷത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. കാര്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ SMS വന്ന പല ആൾക്കാരും നല്ല ഘോരഘോരമായിട്ട് ഇൻകം മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. 139(8)(a) shall not apply if updated return is a return of loss. You cannot file a loss return under this scheme. If it has the effect of decreasing the total tax liability determined on the basis of original return, revised return, or belated return. If it results in refund or if it increases the refund originally determined, you cannot file an updated return, even though you are eligible to file updated return. You are eligible, but you cannot. A person shall not be eligible to furnish an updated return in case of search under section 132A, requisition cases 132, 132A, survey cases under 133X other than TDS survey, and certain connected cases vis-a-vis the year of search and 2 preceding years. So ആ 3 വർഷങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് മനസ്സിൽ. സോ ആ വർഷങ്ങളിൽ സെർച്ച് അസസ്മെന്റ് പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ പോവുക. യു കനോട്ട് ഫയൽ ആൻ അപ്ഡേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് പെനാൽറ്റി എക്സെട്ര. No updated return shall be filed any person for the relevant assessment year where an updated return has already been furnished by him. So updated return cannot be updated. So you are eligible to file only one updated return. Any proceeding for assessment or reassessment or recomputation or revision of income under the act is pending. Officer a notice ayichu enna pinne updated return file cheyidu kalayam. That is not possible. So it should not be an afterthought. Assessing officer department pokki kayinittu njan somedha adu offer cheyanu ennu paranjittu we cannot do that. So pending proceedings le we cannot do, completed proceedings le we cannot do. The assessing officer has information in respect of such person for any dubious actions, black money, benami, അതുപോലെയുള്ള തരികിട കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള കേസിൽ, and information has been communicated to the SSC. After that you cannot file an updated return. Information for relevant assessment year has been received under 90 or 90A, International Exchange of Information. അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Any prosecution proceeding under chapter 22 has been initiated in the relevant assessment year in respect of such person prior to the date of his filing updated return. Initiate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he cannot file an updated return. He is a person or he belongs to a class of persons as may be notified by the board in this regard. ചുമ്മാ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ പോരാ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെല്ലാൻ നമ്പർ അടിച്ച് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്താൽ പോരാ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വാലിഡ് ചെല്ലാൻ നമ്പർ. സോ യു ഹാവ് ടു എൻക്ലോസ് ദി വാലിഡ് പ്രൂഫ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ടാക്സ്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു ചെല്ലാൻ നമ്പർ വെച്ച് പലരും ഒക്കെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട്. ഒരു കേസ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്, അത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത് ചുമ്മാ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് 12 ലക്ഷം രൂപ ടാക്സ് അടയ്ക്കാനുണ്ട്, 12 ലക്ഷം രൂപ ചുമ്മാ എമൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിട്ടു. സോ ഓഫീസർ ഹാസ് റെഫേർഡ് ദാറ്റ് കേസ് ടു മീ. സർ, എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇവിടെ അത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, updated return will become invalid if you don't enclose the proof of payment of tax. New 140B provides for additional tax over and above the normal tax, including surcharge and cess, late fee, and interest under section 234A, B, C, as the case may be, where updated return is filed. Already discussed that. The additional tax എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Then consequential amendments are made in section 144 best judgment assessment, 153 the time limits, 234A and 234B and 276CC prosecution cases. Consequential amendments are made. Virtual digital asset ഈ സാധനം എന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. സോ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി, ഇതിനെയൊക്കെ ടാക്സ് ചെയ്യാനാണ് സാധനം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി പല സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ ഒരാൾ ഒരു അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കും, 10 പേരിരുന്ന് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൻ കിട്ടും. കേട്ടിട്ടെല്ലാം ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം പോലെ തോന്നി. കൂടുതൽ എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ so everything is something virtual, something happening in the cloud, something happening over our head, and this particular asset is valued at millions of dollars. What is the logic? What is the rationale? I don't know. Whether it is a bubble or whether it is a real asset, I don't know. But government says
whatever be it, we are going to tax it. ഒരു സൈഡിൽ ഇതിനെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബില്ല് കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഇത്തവണ വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 ദുരന്തം വരുന്ന വിചാരിച്ചു. ഒന്ന് നമ്മുടെ ബില്ലും ഒന്ന് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബില്ലും. നമ്മുടെ ബില്ല് മാത്രം പാസ്സായി, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ബില്ല് വന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ CA ഇലക്ഷന്റെ സമയത്ത് election പാർട്ടീസിൽ നമ്മുടെ MP ഉണ്ടായിരുന്നു. MP was telling this session government is going to introduce 2 bills regarding CA, CS and CWA. But along with that, cryptocurrency bill is also going to be introduced. Cryptocurrency ഒരു സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് മാറ്റി വിട്ടു, നമ്മുടെ ബില്ല് പാസ്സാക്കി. Cryptocurrency and finance minister has said, though we are going to tax it, that doesn't mean we are going to legalize it. So intention is very clear. And അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ട്രോളൊക്കെ ഇട്ടു, എന്താ ഇത് ഒരിടത്ത് ടാക്സ് ചെയ്യും മറ്റിടത്ത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഗവൺമെന്റ്സ് ഇന്റൻഷൻ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ്. levying tax on that is nothing but discouraging trading in cryptocurrency. അതിന് വലിയ റവന്യൂ കിട്ടാനല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. They want to discourage trading in cryptocurrencies because real currencyയുടെ വർത്ത് കുറയും, നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. സോ ആസ് എ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഷീ cannot take another view. ഞാൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇതേ പറയുള്ളൂ. And what the government plans? Government wants central banks cryptocurrencies. റിസർവ് ബാങ്ക് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി കൊണ്ടുവരുന്നും ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പാർലമെന്ററി ഡിബേറ്റ്സിൽ they are telling central bank will come out with cryptocurrencies. Let us wait. But anyhow, various regulatory measures have come. പല എക്സ്ചേഞ്ചസും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ സമ്മതിക്കണില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ആൻഡ് എല്ലാത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നല്ല രീതിയിൽ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രിയം ഇപ്പൊ ഇല്ല. ആൻഡ് സൊസൈറ്റിക്കലി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പല കുട്ടികളും അമ്മമാരുടെയൊക്കെ പാനും ആധാറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. My nephew was telling one of his clients have received a notice where her son, using her KYC, using her PAN, he has traded in securities for about 3.75 crores. AS information വന്നിട്ട് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസ് വന്നപ്പോഴാണ് അമ്മ അറിയുന്നത്. കാര്യം ഡെയിലി 1 ലക്ഷം 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഡേ ട്രേഡിങ് ചെയ്യാണ്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിൽ വല്ല ലാഭം ഉണ്ടായോ? 3750 രൂപ ലാഭം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷം. കുട്ടികൾക്ക് ഹരമാണിത്. എല്ലാരും ചെയ്യണു, ഞാനും ചെയ്യണു. കുറെ വലിയ വലിയ ബസ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. പണ്ടൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് പെൻഷനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ATM കാർഡ് കൈക്കലാക്കിയിട്ട് അവർ പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഓട്ടയായിരിക്കും അക്കൗണ്ട്. ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എന്താ പറയുക, ഏതൊരു സിനിമയിൽ പറയില്ലേ, നിനക്ക് CD റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ചോദിക്കണവരെ IT ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ATM നിന്ന് ക്യാഷ് എടുക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കൊച്ചുമോന് നല്ലപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് വയസ്സായവരുടെ ധാരണ. സോ അത് മുതലെടുത്തോണ്ട് ഈ ATM-ന്റെ പിന്നും ATM കാർഡും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണേ ആവാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സ്പൂഫിംഗ് നടത്തി അസസി അറിയാണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ഇതിലോട്ട് ല്യൂറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോടീശ്വരനാവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രിപ്റ്റോ, ഐ എം ടോക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ക്രിപ്റ്റോ. ആൻഡ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഷെയർസിൽ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ബിക്കോസ് certain things, once I start developing interest, I'll start obsession in it. So I keep away from those things. Good or bad, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 സാധനത്തിലും കൈവച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ബട്ട് ഷെയർ പഠിക്കണം, വേറെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ് ആർ, വളരെ ബിസിയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെയാണ് പോയി ക്രിപ്റ്റോയിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് എവിടുന്ന് ഇത്ര സമയം അറിയില്ല. AS എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു 5-6 പേജ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ്. SIP വൺ സൈഡ് പോട്ടെ, SIP അല്ല, ഇരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന് കുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇതിനെവിടെ സമയം എന്നുള്ള നമ്മള് ചിന്തിക്കണം. 3-4 ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഇതിനൊപ്പം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയില് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പം വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗോൾഡ് ബോണ്ടാണ്. കാര്യം ഗോൾഡ് ഹാസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഗോൾഡ് ഹാസ് സെഡ് there is no depreciation. കറക്ഷൻസ് വരാം, ബട്ട് ഗോൾഡ് ഹാസ് നെവർ ഷോൺ എ ഡിപ്ലീഷൻ. സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ GST ഇല്ല, ആ എമൗണ്ട് ലാഭമുണ്ട് ഗോൾഡ് ബോണ്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ 3% GST വരും.
മറ്റേ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ റേറ്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈമിൽ. അത് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനേക്കാളും എപ്പോഴും 100 രൂപ മുതൽ 150 രൂപ വരെ ഗ്രാമിന് കുറവായിരിക്കും. So at entry point, you are saving 100 rupees. You are saving the GST. Anyway, ഒരു 2.5 times ആവും മെച്ചൂർ ആവുമ്പോൾ. So that much return you get, 2.75% simple interest you get. Safe investment. Risk ഇല്ല. But COVID കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ റിവെഞ്ച് സ്പെൻഡിങ് തുടങ്ങി. ടൂറിസത്തിലോട്ട് കണ്ടമാനം. എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, 500 പേര് 1000 പേര് കൂടുന്ന പൂരത്തിന് ഇപ്പൊ 50,000 പേരാ വരുന്നത്. കാര്യം എനിക്ക് ഇനിയൊരു പൂരം കൂടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ആവേശത്തിലാണ് ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. ഇന്നൊരു ടൂർ അടിച്ചില്ലെങ്കിലോ, നാളെ ഞാൻ കോവിഡ് വന്ന് ചത്തുപോയാലോ, അത് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പീപ്പിൾ ആർ സ്പെൻഡിങ് ഇൻ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി. വൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി ഗോസ് അപ്പ്, ഗോൾഡിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഗ്രാഫ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകും. പെൺകുട്ടികളുള്ളവർ എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും, ഗോൾഡിന്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റഡിയാന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി. അതായത് 2020 ഐ എം ടെല്ലിങ് ഇസ്, ഞങ്ങൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ ഒരു കോntest പോയി. വി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ബെസ്റ്റ് കപ്പിൾ. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപയുടെ വൗച്ചർ കിട്ടി. അന്ന് ഗോൾഡ് മേടിക്കാൻ ജോയ് ആലുക്കാസിൽ പോയപ്പോൾ റേറ്റ് 3,250. അക്ഷയ തൃതീയൊക്കെ വരുന്ന ആ സമയത്താണ് ഏകദേശം. പിന്നെ വില കുറയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു. 3,250 കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് ആ മെയ് 31 ആയപ്പോഴത്തേക്ക്, ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിയുന്ന സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 3,250 എന്ന് 4,250 ആയി വില. ഇപ്പൊ 4,700 4,800 അടുത്താണ് വില. അപ്പോ ആൾക്കാര് കല്യാണം ചെലവില്ല, കല്യാണങ്ങളില്ല. 50 ലക്ഷം 60 ലക്ഷം രൂപ കല്യാണത്തിന് ചെലവാക്കിയിരുന്നവർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് മണി ഇൻ ഗോൾഡ്. ആൻഡ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന്റെ നോക്കിയാലും സ്വർണ്ണക്കടക്കാർക്ക് മാത്രം ഹെവി സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടാക്സ് വരുന്നു. ബാക്കി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രോത്ത് ജ്വല്ലറി ബിസിനസ് ഇസ് ഷോയിങ്. രാജ്യം സ്വർണം മേടിക്കുന്നു, ആൾക്കാർ സ്വർണം മേടിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റോസി പിക്ചർ ഫോർ ജ്വല്ലറി. ബട്ട് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൂറിസം മേഖല ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ gold prices will remain stable. Now coming back to virtual digital asset, a long definition is given in 247A. അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പലതും മനസ്സിലായില്ല. Then taxed at 30% on the income on its transfer without any allowance or deduction. Expenditure in connection with transfer അതൊന്നും ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Only permissible deduction is cost of acquisition. Indexation permissible അല്ല. You can claim only cost of acquisition. അവിടെ long term short term വകഭേദം ഒന്നും പറയണില്ല അവിടെ. Loss cannot be set off against any other income and cannot be carried forward. TDS at the rate of 1% of such sum, not on income, on transfer. Transfer ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് TDS is also attracted. So every transaction is tracked. 1% revenue വേണ്ടിയല്ല, every transaction is tracked. Then gift of virtual digital asset is taxable under section 56(2)(10). Charitable institutions. In any seminar I used to tell, many professionals, many students have a doubt, what is the difference between 1023C and section 11? I used to tell the forums that section 11 is applicable to an SSC. And 1023C applies to an institution run by an SSC. If I am an SSC and I run an engineering college, that engineering college is an entity which is eligible for 1023C. So it is institution specific. Whereas I am an SSC, I have an engineering college, I have a CBSE school, I have a medical college, I run a charity which runs an orphanage, etc. So everything comes under the one basket and I can claim exemption under section 11. Though the provisions are one and the same, or provisions may be similar. So there is a subtle difference between 1023C and section 11. Section 1023C, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഈ പാകിസ്ഥാനിലെ ലോറി പോലെ ബേസിക് ലോറിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെച്ച് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പാകിസ്ഥാൻ ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ
ലോറിയുടെ ഷേപ്പിന് കൂടാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു അൺവീൽഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനം. Whereas section 1020, I mean section 12, 12A, 12B, 11 to 13 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭാരത് ബെൻസിന്റെ ഒക്കെ ലോറി ഉണ്ടല്ലോ, വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ലോറി പോലെ ഇരിക്കും. Because it is having provisions regarding maintenance of books, it is having provisions regarding accumulation of income, it has provisions regarding violations, what are going to be the consequences, who are the related persons, what if you make payments or give advantage to related person. So all these things is a self-contained code as far as 11 to 13 is concerned. They have called it one tax regime. Whereas 1023C, പകുതി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യു റെഫർ സെക്ഷൻ 13, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യു റെഫർ ടു സെക്ഷൻ 12, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യു റെഫർ സെക്ഷൻ 11.2, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ യു റെഫർ സെക്ഷൻ 11.5. സോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഫെൽറ്റ് ദീസ് ടു ഹാസ് ടു ബി സിങ്ക്രണൈസ്ഡ്. അതിനുകൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് അമെൻമെന്റ്സ് ഇത്തവണ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആർ കൺസേൺഡ്. സോ ബേസിക്കലി ഹാഫ് ഓഫ് ദി അമെൻമെന്റ്സ് റിലേറ്റ് ടു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്. ഇത്തവണ മെമ്മറാൻഡം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ബുക്ക് തന്നെ വളരെ ബുക്കായിരുന്നു. 199 പേജ് ഉണ്ട് മെമ്മറാൻഡം എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇപ്പൊ ടോണി സാറുമായിട്ട് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അമെൻമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾ പറയണു ബുക്ക് വലുതല്ലേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറയും ബുക്കൊക്കെ വലുതാണ്, അതിനകത്ത് ചില ചെറിയ ചെറിയ അമെൻമെന്റ്സിന് പോലും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 15 ട്രൈബ്യൂണൽ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 ട്രൈബ്യൂണൽ ഡിസിഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു 5-6 പേജ് ടോണി സാറിന്റെ സബ്ജക്റ്റാണ് GST. പിന്നെ കുറെ ഭാഗം കസ്റ്റംസിന്റെ എക്സൈസിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 123 പേജ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിത്തിരുത്തി ശരിയാക്കി എടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം 23 പേജായിട്ട് കുറഞ്ഞു അമെൻമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആ 23 പേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ 36 സ്ലൈഡ് ആക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദി അമെൻമെന്റ്സ് റിലേറ്റ് ടു ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. സോ ഇതിനകത്ത് പറയണു 2 ടാക്സ് റെജീംസ് ആർ സ്പെൽഡ് ഔട്ട്. സെക്ഷൻ 1023C റെജീം, ഇവിടെ 1023C കേസ് നമുക്ക് പറയാം ഡിസ്കഷന് കൺവീനിയൻസിന്. സെക്ഷൻ 12A, 12AA, 12AB, അതായത് സെക്ഷൻ 11 റെഡ് വിത്ത് ഈ സെക്ഷൻസ്. ഇനി I have already explained 12A cases have self-contained code for taxation. However, 1023C cases depend on various 12A provisions on many procedural aspects like accumulation of income, related party transactions, etc. So these amendments mainly seek to bring consistency between 1023C and section 12A. First thing, 85% of the current year's income has to be applied for attainment of objects in India. India spend ചെയ്യണം. 85% സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു സെക്ഷൻ 11(1) പ്രകാരം 2 കാര്യമുണ്ട്. കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ റീസൺ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന വർഷമോ അതിനടുത്ത വർഷമോ ചെയ്യാം. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നോ അമെൻമെന്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ്. അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? You can accumulate it for 5 years. You can accumulate it for 5 years. അതിന് കണ്ടീഷൻസ് 12A തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 11(5) 11(2) തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. You have to file form number 10 on or before the due date. So ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. പല കേസിലും 2 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. പല കേസും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് 2 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പ്രാക്ടിക്കലി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമല്ല, അമെൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഐ എം ഡിസ്കസിങ് സർട്ടൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. വൺ ഇസ് they file the return first, then 10 due date തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. But order of filing should be, you file form number 10 first, 10B next, then file 3CD if applicable, and after the all filings you file form number ITR 7. Second thing, ഇത് ഫൈൻ. ചില കേസിൽ കഴിഞ്ഞാണ് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് പല പള്ളികൾ ഡയോസിസിന്റെ ഒക്കെ റിട്ടേൺസ് കയറിപ്പോയ കേസിൽ കൺസോളിഡേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. പല പള്ളികളുടെയും അക്കൗണ്ട്സ് വരാത്തതുകൊണ്ട് കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറിജിനൽ റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഒറിജിനൽ 10B has been filed. Then March 31st അടുപ്പിച്ച് revised 10B and revised return is filed. But the problem is those audit reports filed as revised audit reports got uploaded as original audit reports. Technical snag കാരണം revised file ചെയ്താലും this got filed as original audit report.
As a result, as a return process, income side accept chedu, utilization side reject chedu. In one of the diocese case, I got a remand of 36.75 crores. Nil return of file the case la. രണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടായെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഒറിജിനൽ അക്നോളജ്മെന്റിലും ഒറിജിനൽ റിവൈസ്ഡ് അക്നോളജ്മെന്റിലും രണ്ടിലും ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ഫയലായി പോയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം. ഇപ്പൊ നൗ വി ഹാവ് ഫൈൽഡ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ കണ്ടോണേഷൻ ഓഫ് ഡിലേ. റിവൈസ്ഡ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോണേഷൻ ഓഫ് ഡിലേ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പീൽ ഇസ് ഓൾസോ ഫയൽ ബിക്കോസ് ഇത്രയും ഹൈ സ്റ്റേക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. അനദർ തിങ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇസ്, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഹാപ്പിയാണ്. ഫോം 10A ഫയൽ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഓർഡർ കിട്ടി. ബട്ട് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ പ്രോസസ്സിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കണ്ട. 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് മേലുള്ള എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേസുകളും മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ സ്ക്രൂട്ടിനി. ഈവൻ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റിന് പോലും ATG തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ പ്രോസസ്സിൽ. അമ്പലങ്ങൾക്കും പള്ളികൾക്കും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു, ATGയും കിട്ടി. അത് വളരെ വീരവാദത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ചില ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ATG റെസീറ്റ് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ലയബിൾ ഫോർ പ്രോസിക്യൂഷൻ. 100% റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ഗിവ് ATG റെസീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ലീഡിങ് യു ഇൻ ട്രബിൾ. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ദർ വിൽ ബി തറോ സ്ക്രൂട്ടിനി. ഈ തറോ സ്ക്രൂട്ടിനി വരുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒബ്ജക്ട്സ്, 2 റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ. അത് വിൽ കം ടു ഇറ്റ് ലേറ്റർ. റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയെ പറ്റി കുറെ അമെൻമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. So first thing, a trust or institution is required to apply 85% of its income towards charitable activities in a particular year. However, in the event of this threshold is not met, the law allows accumulation of funds to be applied for charitable purposes in the future years not exceeding 5 years. Such accumulation is subject to certain conditions under section 11(2) and 11(5). Now such conditions are proposed to be made applicable for 1023C cases also. So 1023C similar changes are brought out. Currently under section 12A regime, income diverted by excessive benefits provided to a trustee or other persons result in such amount becoming taxable for the institution. No such condition was there in 1023C. Now that is being introduced. That related party utilization will not be deemed as utilization. Other similar amendment is proposed in 1023C. Currently under 12A regime, there is a requirement to file a return of income for claiming exemption. 1023C എല്ലാ കേസിലും compulsory filing return ഇല്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ automatic exemption cases ഉണ്ടായിരുന്നു. Now they are also compulsorily required to file ITR. Currently, reorganization, that is conversion, merger or transfer of assets on dissolution of trust by institutions governed by 12A regime with any non-qualifying entity is not governed by either of the regimes. അതായത് സെക്ഷൻ 12A അല്ലാത്ത എൻറ്റിറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ accreted tax വരും. Triggers taxation under the accreted income provisions. Now accreted income provisions are proposed to be made applicable to 1023C institutions as well. This is very important. This is very important. 5 വർഷത്തേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തു. 5 വർഷത്തേക്ക് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 5ാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻകം അല്ല, സബ്സിക്വന്റ് ഇയറിന്റെ ഇൻകം ആയിട്ട് വരും. 6ാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻകം ആയിട്ട് വരും എന്നാണ് പ്രസന്റ് പ്രൊവിഷൻ അപ് ടു അസസ്മെന്റ് ഇയർ 22-23. But the amendment says it will become income of the 5th year, not 6th year. A trust or institution is required to apply at least 85% of its income towards charitable activities in a particular year. However, in this event, the law allows for accumulation of funds to be applied for charitable years in the future year, not exceeding 5 years, subject to certain conditions. Currently, such accumulated funds can be applied even in the year subsequent to the previous year. 6th year use ചെയ്താലും മതി. If it is not used in the such subsequent year as well, then funds will not be the funds not applied become taxable in the subsequent year. But 6th year income ആയിട്ട് വരും. 5 വർഷം കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല, 6ാമത്തെ വർഷം യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 6ാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻകം ആയിട്ട് വരും presently. But it is proposed to do away with the option of allowing application in the subsequent year. Therefore, if accumulated funds are not entirely applied up to the previous year of accumulation,
then the funds not applied become taxable in such last year. But a question എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസസ്മെന്റ് ഇയർ മുതൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണോ അതോ മുൻപേ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനും whether this will be applicable. Government department will say fund accumulate ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനും this provision will become applicable. We have to wait for a clarification in this regard. Application of income to be reckoned only on payment basis. Very dangerous. Very dangerous. Assume a hospital. Assume a hospital which has finalized its books as on 31st March 2022, which is having a sundry creditors of say 2.2 crores. You have to add back this 2.2 crores to your utilization. Practically, you may have to prepare your cash flow statement. For argument's sake, you may ask, opening creditors add ചെയ്തൂടെ? അത് അന്ന് utilization ആയിട്ട് claim ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ വർഷം. So first year you are going to land in trouble. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ creditors, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ application ആയി പോയി. You are not going to get the benefit of adding the opening creditors. I mean, deducting the opening creditors. So it is going to be a very dangerous situation, and it's going to apply for year ended 31/3/22. Prospective alla. This amendment is going to operate retrospectively. Currently, there is no explicit provision determining the manner of reckoning application of income, that is accrual basis in the case of trust institution following mercantile system of accounting, or on payment basis. Now it is proposed that the application of income shall be reckoned on only on payment basis. Now income and expenditure prepared pagaram, we may have to prepare receipts and payments account. In the case of charitable institution, receipts and payments account basis la, we may have to prepare the computation statement. Yes. Yet to do it. This change is proposed to be effective from current year, that is financial year 21/22 itself. Therefore, the trust or institution may ensure that expenses pertaining to bar accrued in the current year be paid latest by 31st March 2022 for such practically not possible. Such expense to be treated as application of income in the current year. Because most of the suppliers will give you a credit period of 30 days to 90 days. No one wants to forgo that. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസിങ് ചാർജ് കിട്ടത്തില്ല. ഓപ്പണിംഗ് ആഡ് take utilization, add opening balance less closing balance എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടത്തില്ല in the initial year, because the opening balance is already allowed as deduction in the earlier year. What happens if there are certain non-compliances? Currently, there is no explicit provision for determining the manner of computation of taxable income resulting on account of non-compliance. Now, it is proposed that the taxable income resulting on account of prescribed non-compliances, such as non-maintenance of books. Trust എന്തൊക്കെ book maintain ചെയ്യണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു amendment തന്നിട്ടുണ്ട്. Rules will be brought out, spelling out what all books of accounts are to be maintained by trust. At this juncture, ഈ front row കാണുമ്പോൾ ഒരാളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സുകുമാരമേനോൻ സാറിനെ. അത് ഞാൻ ആ ഒരു empty chair കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും സുകുമാരമേനോൻ സാറിന്റെ മുഖമാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. My pranams to him. കാര്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. എന്താ സാർ, സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വി ആർ ഇൻ എ ജിറ്ററി സിറ്റുവേഷൻ. താൻ സ്വാമിയുടെ മോനല്ലേ? That was the only question he asked. He gave me a pat on the back. Unforgettable memories. Such as non-maintenance of prescribed books of account, non-filing of return of income, carrying on commercial activities for consideration beyond the prescribed threshold, idakka ini special rate le taxable avum, shall be computed after allowing deduction of revenue expenditure incurred in India, but subject to following conditions.
Expenditure should not be a donation or contribution to any other person. So expense in the correct items are what all revenue expenses are allowable as deduction. Expenditure minus expenditure being donation or contribution to any person, expenditure without TDS, 40A1A provision, then 40A3 were in the expenditure in cash beyond the threshold, expenditure incurred from corpus, expenditure incurred from borrowing. These all things are to be reduced. Depreciation, provided you will not claim cost of asset as utilization. Compute that is called a specified income. What happens to the specified income? It is taxable at 30%. It is taxable as 30%. So, if taxability thodangi charitable institution, anonymous donation vannapath mudal, income of charitable trust has begun to get taxable. Adi anonymous donation le tax undunnu. Renda exit tax. When a trust ceases to exist, basically 12A cancel in a situation. Accreted income tax on. Now, third thing, on specified income, taxable, it is taxable at 30%. Currently, there is ambiguity on tax rate that applies when certain specified income of trust or institution becomes taxable. Now, it is proposed that specified income resulting from violations such as accumulation of funds, section 11.2 violation, 11.5 violation, partial application of accumulated funds, full amount apply edillengil, what happens? Deployment of funds in prohibited investment, 11.5 violation, diversion of income by provision of excessive benefits to trustees, etc., related party transactions, section 13, would be taxable at a flat rate of 30% plus applicable surcharge, if any, and says without reduction of any expenditure or allowance or set off of losses. Other income of the trust, if any, other 85% utilization of the kanakakitalla income, that will be taxable at the normal rates. Proportionate income instead of the entire income now made taxable on account of prescribed non-compliance. It is proposed that if trust or institution diverts income but provides excessive benefits to trustees or other specified person or deploys its funds in prohibited investment, only that part of income that is diverted or regarded as excessive benefit but deployed in prohibited investment would be taxable. Either, suppose I give excessive salary to my principal. If I am running a school, principal is an interested person, he is a founder. Now what happens? Only that much amount will become taxable, not the entire income of the trust. This position has been upheld in certain rulings even before the amendments. As discussed above, such income will be taxable at a flat rate of 30% without any deduction. നേരത്തെയുള്ള പ്രൊവിഷനിൽ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് this will be treated as specified income and this will be taxed at 30%. Now, payment to related person, another thing. A trust or institution will be liable for penalty for diversion of income by provision of excessive benefits to trustees by other specified person. The penalty will be equal to 100% of the amount diverted in the case of first default. Second default and subsequent defaults, it will be penalty equal to 200% of the amount diverted. So this provision is going to create a lot of disputes in the future. This penalty will be in addition to any other penalties that may be levied under the existing law. And in the taxman update there was a one hot news. A hospital collecting fee from affordable patients will not be charitable in nature. അത് എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി. നോക്കിയപ്പം മുനിസിപ്പൽ ടാക്സിന്റെ കേസാണ്, ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കേസല്ല, തമിഴ്നാട് മുനിസിപ്പൽ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സിന്റെ കേസാണ്. അവിടെ അതിൽ ഫാക്സ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 50 പേഷ്യൻസ് വന്നാൽ ഒരാൾക്ക് ഫ്രീ കെയർ കൊടുക്കണം, ബാക്കി 49 പേര് അഫോർഡബിൾ ആണ്, അവരുടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചാർജ് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു ആർ നോട്ട് എ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ എക്സംഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ടാക്സ്. നാളെ income tax officers may also take the same view and they can open up litigations. Kerala High Court decision under in the case of Pulikal Medical Foundation, Medical Trust Hospital in the case, affordable patients in the case, the Medicam and the decision on Dangitana, but in Nalanji High Court Department Anula, there can be an amendment to the provisions.
And if government attitude have any one of you got the FCRA license renewed? അതിങ്ങനെ സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു, പഴയ ലൈസൻസിന്റെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ none of the FCRA renewal applications are processed and new registration is given. So the attitude of the government towards NGOs is FCRA varanda, foreign contribution varanda. Second thing, you need not enjoy any tax concession. They in future, കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 വർഷത്തെ charitable trust related amendments നോക്കിയാൽ, in the next 3 or 4 years, they will levy a small amount of tax on charitable institutions. Unless you utilize 100% of your income. ഈ 15% ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു 5% or 10% ടാക്സ് വന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. So that is the sort of the government attitude towards NGOs. Maintenance of prescribed books of accounts. Where total income of the trust or institution exceeds the basic exemption limit, it is required to get its books of accounts audited. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Currently there is no specific requirement as to books of accounts that has to be maintained. Now it is proposed that such trust or institution would be required to maintain the prescribed books of accounts. What is the prescribed? It will be prescribed in the IT rules. The provision dealing with withdrawal of the registration or approval of a trust bar institution have been revamped. Notably, the new provisions enumerate certain specified violations that will lead to withdrawal of the registration bar approval. Amongst them is having a business that is not incidental to the attainment of objects, material non-compliances in other legislations. Very important. If during the course of assessment, officer finds that FCRA is violated, he can recommend to the commissioner for withdrawal of registration. ചെറിയ ട്രസ്റ്റിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് വലിയ ട്രസ്റ്റില് ഇപ്പൊ അമല ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ എക്സംഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ എന്താവും? കോടിക്കണക്കിന് അസറ്റ്സ് ആണ്. അക്രീറ്റഡ് ടാക്സ് വിൽ റൺ ടു ക്രോർസ്. വർഷങ്ങളായിട്ട് അക്വയർ ചെയ്ത അസറ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂലായിരിക്കും ടാക്സ് വരുന്നത്. So a small violation can trigger unexpected consequences. അതും ഫേസ്ലെസ് ആണ്. That is the most important thing. The assessment happens in space, in cloud. So whatever I could cover, I have discussed. Tony sir, okay അല്ലേ? എന്ന് പ്രാക്ടീസ് നിർത്തിയാ? നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് GST ഉണ്ടല്ലോ ഇതില്. Okay, thank you for the patient listening, and I place on record my appreciation to the managing committee of the Trichure branch, the members present here, the senior members for their blessings and their presence here, the past chairpersons. Thank you all for making it to the event and listening throughout. Thanks. Thank you. We can go for an open floor. Any queries or something like that? We can pass the mic around. If a trust is registered under section 12AB, if a trust is registered under section 12AB, then can they claim deduction under section 1023C 318? Send a question. It is registered under 12A, and whether it can claim exemption under 1023C 3A. School ആണോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലത്തെ വല്ലതാണോ? സ്കൂള്. Below 5 crores. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്, സഹൃദയ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ അവർ പറയുന്നു 12A ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓവർ റൈഡ്സ് എവറിഥിങ്. യു നീഡ് നോട്ട് ക്ലെയിം 1023C. പിന്നെ 1023C ക്ലെയിം ചെയ്യാം. റിട്ടേണിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ITR 7 തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഹാവ് യു ക്ലെയിംഡ് എനി ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ 1023C എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്കൂളിന്റെ മാത്രം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്തിട്ട്
Adili you can claim 1023C, no issues. Both sections together we can't claim now. And 12A double claim vararadu. 12A claim in the amount korrekkanam. But I think if there is a registration under section 12AB, it is barred to take claim under section 1023. 1023C claim ചെയ്തില്ലെങ്കിലും sir income based claim നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ it is going to be difficult. But utilization wise അവിടെ claim ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you can claim here. 12A claim ചെയ്ത് return കൊടുക്കാം. 12A is a bigger. We have both options. Both options are there. 12A ആണ് safe route because 12A കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു flexibility തരുന്ന ഒരു section ആണ് because it is covering the assessee as a whole. So one more question is, if a party has missed to file the renewal application, what is the renewal application? For 12A registration? Renewal application കൊടുത്തില്ലേ? Yeah. വിട്ടുപോയി. ആ ഒരു വർഷത്തേക്ക് exemption പോകും sir. What about 115 TD? ഏതാ sir? 115 TD section. ഇപ്പൊ ആ പുതിയ 10AB extension ഒരു സർക്കുലർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ sir. It's a 30th September വരെ ഒരു extension വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കുക sir. Form 10AB So in 115 TD, they have specifically mentioned that if it is not applied for 12A registration renewal, then you are liable for that section. Sir, your case is already 12A registered. Yeah. I'm just recapitulating the facts, Yes. what I understood. So you had an existing registration. Yes. You failed to apply for renewal before 31st March. Yes. We have to see whether that extended circular will come to your rescue. Otherwise, we may have to file an application for continuation of delay. I'll come back because instantaneous I cannot give a reply. I'll just check and revert back. Okay. If no more queries, shall I close out? So that was a very wonderful session, and all the major amendments was quite thoroughly covered by Prashant sir, and I must tell that he is quite an authority on income tax in Kerala right now. And one wonderful thing is that he is approachable to all of us. I do in fact address lots of queries to Prashant sir, and he does find time to hear the same patiently and always gives me the apt reply. So thank you, sir, for spending time for the fraternity also. It's a very wonderful thing that you are doing for the profession. And now moving onwards to the formalities, as a token of gratitude, please accept a memento from us. I would like to request senior member C.H. Varam sir to present a memento to sir. Thank you, sir. Now we have a CP meeting at 7 o'clock at Joyce Palace on the it's a joint program with the TMA Bankers Club and the DLB about the topic an Indian perspective on the current global market conditions, and the same is being taken by the RK Gurumurthy, the treasury head of Dhanlakshmi Bank. It's a dinner meeting. So for the formal vote of thanks, let me invite our secretary Satish Tiji. Good evening, dear members. Today we are enlightened by the words of CA SRINIVAS about the changes in Finance Act 2022. I, on behalf of Thrissur branch, convey our sincere gratitude to CA SRINIVAS. Thank you, sir, for your valuable time. I also thank CA Polson sir for the warm introduction of the faculty, and also thank all the members present here and those who watch online. Thank you.